Elle est déjà une des plus grandes athlètes en sport de combat de l'histoire. Et samedi prochain à l'UFC 316, elle a la chance d'ajouter l'or de l'UFC à son CV qui est assez impressionnant. Merci. On a la chance de s'entretenir avec la grande Kayla Harrison. Merci énormément de ton temps, Kayla. Comment ça va? I'm good. I'm good. Thank you so much for having me. I want to talk about pressure with you, if I may. You've been in so many huge moments in your career, so many big fights, judo, MMA. Do you still feel pressure? How do you handle it? And did it evolve over time? For sure. Yeah, I've been very blessed to chase my dreams for a long time now, and I think that pressure is a privilege. And one of the things I constantly remind myself is that um, I get to chase my dreams. I get to wake up every day and do what I love and try and be the best in the world at it. And not many people on this planet can say that. I'm truly walking in my purpose. And Um, so when it gets hard or scary or overwhelming, I go back to that, and I try to come from a place of gratitude, and it seems to help. Would you say you're one of those people that thrive under pressure, like a Michael Jordan sort of thing? Yeah, for sure. I think that um, some people are just born for that, and I've been gifted with having that mentality. Going back to your early days in MMA, at the end of your judo career, after two Olympic gold, uh, you spent 2 years not practicing, not competing. And I read that you were somewhat hesitant at the beginning to jump in MMA. So, what convinced you at that time to jump in? Well, after the Olympics, I definitely had quite a come down, quite a depression. I went from being very goal oriented, like never hitting the snooze button to like not even setting an alarm. And I didn't really have a purpose, and I didn't know what I didn't know who I was without competing. And so I went to a striking class in Boston at the time, and I really enjoyed it. Like, it got me out of the house, got me off the couch, got me back in my body, moving my body. And so I went and took a class. And about a month after, I went to my first sparring session, and I got my ass kicked. And I was like, oh, this is hard. This is good. I like this. And that was kind of all she wrote. After that, decided I was going to take it serious. And I visited a bunch of different gyms all over the country, and I came to American Top Team, and Amanda was training here at the time, and I met Mike Brown and Steve Mako and Anderson, and um, I stayed for 2 weeks. And after that 2 weeks, I was like, this is it. This is where I got to be. So I packed up all my stuff and moved down here, and haven't looked back since. Incredible. I know a lot of have been written about you and Ronda Rousey, the similitude, the fact that you know each other. I know you have a lot of respect for her as well. So, what would it mean to you to have her belt? She's the first Yeah. one to have won it. So, what would it mean to have it Yeah. next week? I mean, I just think it'll be um, another chapter in our continuously interweaving stories. She's been a role model to me, a mentor to me. I've looked up to her. I've chased after her accolades for most of my life. And so um, to be UFC champion as well will be amazing. I can't wait. Are you still in touch with her, or do you No, speak? we haven't talked in a long time. Not in a long Hmm. time. We kind of fell out of touch. Okay. Um, let's talk about Juliana Pena because we, we all saw the trash talk at the press conference a few weeks back. It continued, but I know you've been in training camp, you've been studying her, your team knows her very well. What's your scouting report on her? We all fans may see her just as a brawler, but what's your scouting report on Juliana? I mean, I think fans are right. Okay. uh, yeah, I mean, I think her best attribute as an athlete is that she's got heart. That she's a fighter, and I think I'm better everywhere. I think that everyone has a puncher's chance, but I plan on making no mistakes on June 7th, and putting out
dominating win. How much does it help to have a team at ATT that knows her so well, because they prepared Amanda for her back in the days? So yeah, I mean, yeah, it's everybody knows what we're walking into, and the beautiful thing is I've been with all of these coaches from day one, so we're all right here. We're all about to go realize the dream together, and from start to finish, I'm an ATT girl through and through. And trash talk continued. There were PED claims. I know you didn't like that. So what's your response to what she said a few weeks back? I mean, I have no response. I've never tested positive for anything. I've never taken anything. I've been drug tested probably more than any athlete in the UFC by 10 times the amount. I started getting drug tested when I was 12 years old by USADA because I was on the national roster for judo. So she can say whatever she wants. But I work very, very hard. And this has been a lifetime of sacrifice and commitment. I look a lot different now than I did during my judo days because I weighed 172 pounds when I did judo. And I can't weigh 172 pounds if I want to be UFC champion. So that's why I look different. And my nutrition is on point. My team is dialed in, everything from hydration to food as fuel. Yeah, we're locked in, and that's why I look the way I do, and I'm very proud of it. Before I let you go, she brought in her camp a judo coach, a judo partner named Max Schneider. I think you know him. I do. Okay. Max, you traitorous bastard. Because you trained with him in the national team, right? I did, yeah. Yeah, back in the day. Okay, and do you think it's going to make a difference? No. There's a big difference between a two-time Olympic champion and doing judo for 12 weeks. I mean, there's just, and Max knows that. And everyone, I mean, you can't get to the level that I'm at in a short period. This is a lifetime of work. And so while I applaud her for making her best efforts to be prepared, you can't be prepared for what I am. Kayla, can't wait to see that fight at UFC 316. Thank you again very much for your time. And thank you. It's my pleasure. Thank you so much. Thank you. Très sympathique, très généreuse Kayla Harrison, qui ressent encore la pression malgré toutes ses expériences. 2 médailles d'or en judo, faut-il le rappeler, aux Olympiques, 2 championnats de la PFL. Mais c'est gros lors de l'UFC pour une première fois. Et lorsque la pression est un peu trop grande, ben, elle revient à l'essentiel. La gratitude de pouvoir pourchasser ses rêves au plus haut sommet. Elle sait que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Mais elle l'avoue, elle performe assez bien sous la pression. Elle l'a prouvé par le passé. On est revenu sur ses débuts en arts martiaux mixtes après une certaine dépression là, après les Jeux olympiques de Rio, alors qu'elle a pris sa carrière du judo. Elle dit avant, j'étais toujours super active et tout ça, mais là, j'avais plus aucun objectif. J'avais de la difficulté à me lever du divan. A commencé le striking à un moment donné, est allée prendre un cours, elle a adoré ça. Premier sparring, elle s'est fait botter le derrière, ça a vraiment allumé un feu de dire je veux faire carrière dans les arts martiaux mixtes. On sait qu'elle recevait des offres ici et là. Elle hésitait à se lancer, mais ça l'a vraiment convaincu ça, et une amélioration fulgurante là, depuis 2016-2017 jusqu'à aujourd'hui pour Kayla Harrison qui, lorsqu'elle est allée au gymnase American Top Team en Floride, est tombée en amour avec l'endroit, avec son équipe d'entraîneurs menée par Mike Brown, et elle est avec cette équipe-là depuis longtemps. Elle a déménagé de Boston en Floride et elle n'a plus jamais regardé derrière par la suite. Sa relation avec Ronda Rousey est assez compliquée. Ronda Rousey, ancienne grande championne de l'UFC, bien sûr. Les deux se connaissent depuis leurs années en judo. Rousey, en 2008, avait remporté une médaille de bronze. Première américaine médaillée aux Jeux olympiques en judo. Mais 4 ans plus tard, Kayla Harrison a dépassé ce que Rousey avait fait avec une médaille d'or. Elle en a remporté une autre par la suite en 2016. Si bien que les deux ont une relation un petit peu bizarre parce que Kayla Harrison considère Rousey comme une de ses modèles, une mentor, mais elle a surpassé pas mal de son palmarès là, en judo. Et là, elle veut
aller chercher la même chose que Ronda Rousey, c'est-à-dire la ceinture de championne des 135 livres à l'UFC. Rousey a été la championne inaugurale de cette catégorie. Et Kayla Harrison le dit, là, ce serait vraiment spécial d'égaler encore une fois un accomplissement de Rousey. C'est ce que j'ai tenté de faire toute ma carrière et ce serait spécial de réussir une fois de plus. Elle devra pour ce faire vaincre Juliana Peña, qui est une vraie bagarreuse, a beaucoup de cœur selon Kayla Harrison, mais pas le talent et pas les aptitudes physiques de Harrison, qui ne veut pas faire d'erreur, ne veut pas laisser la moindre chance à Juliana Peña ce samedi et l'emporter de façon assez décisive. Surtout que Peña se fait... Elle fait aller les insultes pas mal. Là. Il y a même des accusations de dopage là, qui ont fusé de sa part. Il faut dire qu'Harrison est très, très, très musculaire. Elle a l'air dans une forme resplendissante. Et mis un doute sur est-ce que c'est naturel tout ça là, du côté de Peña. Ben, la réponse de Kayla Harrison, c'est regardez, je suis testé pour. Je fais des tests antidopage depuis que j'ai 12 ans. Depuis que je suis sur l'équipe nationale de judo junior. J'ai jamais été prise, que ce soit dans ma carrière en judo ou en arts martiaux mixtes. En judo, je combattais à 170 livres. C'est sûr que j'étais moins découpé. Là, aujourd'hui, je suis peut-être plus musclé qu'avant, mais j'ai pas mal moins de matière grasse. J'étais à 135 livres. C'est sûr que j'ai peut-être pas l'air naturel, mais je suis fait comme ça, c'est mon physique. Effectivement, lorsqu'elle doit perdre énormément de poids, sa nutrition doit être surveillée de très très près. Sa déshydratation aussi, ça va être intéressant de voir si elle va être capable de faire le poids 135 livres Kayla Harrison, vu qu'elle est très 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 musculaire comme combattante. Et en terminant, Juliana Peña qui tente par tous les moyens là, de jouer dans la tête peut-être de Kayla Harrison en amenant dans son camp d'entraînement un ancien partenaire de l'équipe nationale américaine de judo, un gars qui s'appelle Max Schneider. Et elle dit à la blague, Kayla Harrison, quel traître ce Max Schneider, elle le connaît bien. Mais elle dit, regardez, ça ne fera pas de différence. Là. Tu ne peux pas apprendre le judo en 8 semaines. Moi, c'est ma vie en judo. Je veux dire, impossible de pouvoir acquérir les outils pour m'égaler à ce niveau-là en 8 semaines. J'applaudis l'effort. Elle fait bien là, d'aller chercher toute l'aide qu'elle peut, mais elle ne s'attend pas à ce que ça fasse une différence ce samedi. C'est un combat qui promet. UFC316, 2 combats de championnat à 135 livres chez les dames, mais également chez les hommes, entre Sean O'Malley et Merab Dvalishvili. La carte principale des 22h à la télé à la carte sur Indigo. Mais sur TVA Sports, on vous présente bien sûr la carte préliminaire dès 20h.